In Capital News tonight, the government plans to build 7 tarmac roads of more than 2,035 kilometers. Bandits in Mara kill a minerals trader and rape his daughter. And in sports news, government buys 5,000 tickets for football fans to watch the CAF Confederation Cup's final between Yanga and USM Algiers of Algeria. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get things started with the national news. The government plans to build 7 tarmac level roads that will be over 2,035 kilometers long in the 2023-2024 financial year, which when completed will open economic opportunities for areas they pass through and the country as a whole. The plans were revealed by the Minister of Works and Transport, Professor Makame Mbarawa, when tabling the ministry's over 3 trillion budget estimates in Parliament. Hatua iliyofikiwa hadi sasa ni kuwa makandarasi wa miradi yote 7 wamepatikana na mikataba ya kazi za ujenzi inatarajiwa kusaini kabla ya mwisho wa mwezi wa Juni mwaka huu. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu kuwa na miradi mikubwa yenye jumla ya kilomita 2035 ambayo itaanza kutekelezwa kwa wakati mmoja katika maeneo mbalimbali nchini. Kwa kuwa kamati imebaini kwamba miradi mingi ya barabara katika sekta ya ujenzi inashindwa kuanza utekelezaji kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo ukosefu wa fedha, kamati inaishauri serikali kuanza mpango wa kushirikisha sekta binafsi PPP na EPC plus finance katika ujenzi wa barabara, na serikali iwe na mkakati wa kuadhibiti wakandarasi wanaoshindwa kutekeleza miradi kwa wakati. Serikali ya Dubai, DP World wanataka kuja kuwekeza katika bandari yetu. Cha msingi mtuweke wazi wanawekeza nini? Ajira zetu za Watanzania zitakuwa ngapi? Tunapata shilingi ngapi? Sasa hivi tulikuwa tunapata shilingi ngapi? Mapato 35% ya TRA karibu trilioni 7 wanachukua bandarini. And bandits have shot and killed a mineral trader identified as Nixon Kisire, a resident of Nyakanga village in Butiama district, Mara region, raped his daughter and injured his wife by slashing her on her head, mouth and hands with a machete. Walipoingia wakampiga mume wangu risasi. Wote tukakimbilia kwenye chumba cha watoto. Wakamfuata huko na mwambia tunaomba milioni 15. Akamwambia sina hela. Tarehe 21 mwezi huu alitokea mauaji katika kijiji cha Nyakanga. Kuna majambazi watatu walifika nyumbani kwa bwana Nixon Kisiri. Wakavunja mlango. Walipoingia mle wakaanza kudai pesa. Wanataka wanasema kuna milioni 15. The special committee formed by the Prime Minister, Kassim Majaliwa, to visit all markets in the country and collect information on challenges faced by traders has begun to be implemented, with a committee meeting with Kariakoo market traders in Dar es Salaam. Lakini mkikumbuka siku ile tulizungumza kwamba mifumo ya kuchaji kodi ndio haiko vizuri, inasababisha nini? Rushwa. Kwa hiyo tunataka tutoke na mzizi wa kumaliza nini? Kumaliza rushwa. Tunataka tumsaidie mama, na mpaka kamati hii inaundwa ni agizo la rais. Kariakoo kuwa soko la kimataifa lilizalisha biashara ya hoteli ikawa kubwa sana. Na maana nimesikia watu wanatoa mifano hapa kama hizo hoteli kama Tansoma, hoteli kama Sechamo, hoteli zinakufa za zamani, afu hakuna mtu mpya anajenga hoteli. Maana yake hiyo serikali itakuwa ijiulize kwa nini. Kwa watu wanaendelea kujenga mahoteli, wanang'ang'ania kutengeneza mahoteli. Nitamani biashara yote iende hivyo. Na hili kazi tulifanya sisi kwa kutumia jumuiya yetu ya wafanyabiashara. Tulifanya tu vizuri na tulifanya utafiti kwenda kwenye nchi za Afrika Mashariki. Sisi ambacho tulikuwa tunahitaji kwamba yule wa hardware kodi iwe kama ya gari.
Police in Morogoro region have seized 360 kilos of cannabis while being transported, whereby they are searching for the driver of a Fuso truck after he escaped while his vehicle was being inspected in Mikese area. The vehicle was found with the cannabis mixed in with maize. Katika eneo la Ifakara, wilaya ya Kilombero, mkoa wa Morogoro, jeshi la polisi limefanikiwa kuwakamata watu 9 ambao wanajihusisha na matukio ya utapeli kwa kutumia mitandao. Watu hao wamekamatwa kufanya utapeli wa kiasi cha shilingi milioni 29 wakiwa na simu 15 na line mbalimbali za simu 38 ambazo walikuwa wanazitumia kufanya utapeli. Wamekuwa wakifanya matukio sehemu mbalimbali za nchi ikiwemo Dar es Salaam, Kilosa, Morogoro na Pwani. Waathirika wakubwa wakiwa ni wastaafu serikalini. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, who is in Qatar for the International Economic Forum, has met with senior leadership of the Qatari Chamber of Commerce, where among key agendas discussed included investment and tourism. Above the other tourist destinations, and that is right, the heritage we have. Stone Town is a good area to promote heritage. You see that you have to know really how to market for such a things, because if you see it's almost similar, but I can tell you Zanzibar is more attractive. A fire has occurred at the Bukoba main market in Kagera region. The fire, whose source is yet to be identified, started on one of the rooms within the market. The fire was extinguished by the fire and rescue force, the police force and citizens before it was able to cause more dire effects. Lakini baada ya kupigiwa simu nyingi sana nikatoka nilipokuwa nikaja hapa, kweli nimwambia wavunje duka. Na jinsi wanaona wakati taarifa kama majira ya saa 3:30 usiku, kwa kweli wananchi walitoa taarifa mapema kabisa. Sana na wananchi wote waliojitokeza kwa haraka sana hapa, wakishirikiana na jeshi la polisi wakaanza kuokoa hata vile kidogo vilivyoweza kuokolewa. Tushukuru kwamba vimeokolewa kidogo hivi, lakini vitu vingi sana vimeungua. And over 1,000 female students from low-income families in the livestock-keeping community in Arusha Council at 5 primary and secondary schools who were forced to miss school during their menstrual cycle have received reusable sanitary pads so that they can continue with their studies comfortably. For today, A is Africa, they contribute to us pads 1,400 for these five schools, and really we thank them for their contribution, and we believe that through their contribution our students, they're going to learn perfectly and they're going to come to school every day. We thanks A is for Africa, which donates pads for girls, and we are very proud of them because our girls now we're going to be safe in school, even at home, because they're going to be free. You know, in country, especially in Tanzania, not all parents can afford to buy those pads. And the government has launched a digital system to collect and store diaspora information, which will help it get accurate information on citizens in the different countries, as well as coordinate activities with Tanzanians outside the country. Mfumo huu utasaidia balozi yetu kuachana na utaratibu wa zamani au wa sasa wa kuwasajili kwa kutumia vitabu balozini na kuwezesha kusajili kimitandao. Sasa vitabu sijui utakuwa navyo vingapi, na hivyo vitabu unapoenda kutafuta taarifa inakuchukua muda gani, kwa sababu kitabu inabidi upekue, lakini unapotumia mfumo wa kidijitali inakurahisishia sana, inamrahisishia anayekwenda kujisajili, lakini na yule anayetaka kutumia takwimu hizo. Nadhani mwezi Juni tutakuwa pamoja na wizara pale London kwenye siku ya Tanzania Day. Tutakutana na diaspora, lakini tutaweza kuwajulisha kitu gani ambacho tunaweza
kufanya nyumbani. Tuna huduma za kibenki mbalimbali ambazo tunawahudumia. Mfumo huu unatupa fursa sasa ya kuendelea kutoa elimu kuhusu hifadhi ya jamii, na mwisho wa siku matumaini yetu ni kwamba elimu hii itasaidia sana kushawishi wanadiaspora, lakini pia hata wasio wanadiaspora kuendelea kujiunga na mfumo wa hifadhi ya jamii tulionao NCCF. And that's all for the national news. International news is next. In international news. In Kenya, former President and Jubilee Party leader Uhuru Kenyatta on Monday said he will not be intimidated by some leaders he has accused of disrespecting him. He made the remarks at the party's National Delegates Conference NDC at the Ngong Racehorse in Nairobi, where he said that he was ready to retire from politics after handing over leadership to President William Ruto last year, until some people started intimidating him with the attack on his family's Northlands farm in Kiambu. Wengine wameamua ya kwamba kazi itakuwa ya vitisho na kulazimisha. Siku ya leo nimewaambia tafuteni mwingine, sio Uhuru wa Kenyatta. Nikakaa nimekimya, na yale yametokeza tu matusi, kuiba mbuzi, kuchoma mashamba, yote wakifikiria wanatisha. Haya nawaambia waendelee. And meanwhile, the Azimio coalition led by Raila Odinga has continued to accuse the government of Kenya of trying to suppress the opposition. Kama watu wanaingilia mambo ya ndani ya vyama vya Azimio. Kwa upande mmoja wanasema wanataka kuimarisha multi-party democracy, badilisha weka ofisi ya kiongozi wa upinzani katika bunge. Kwa upande hii unaua Jubilee, unaingia ODM, kwa hivyo unaingia ndani ya Wiper. Tumesema hii hatutakubali. Wale ambao wameingia kwa biashara ya umalaya ya siasa, wanaheshimu multi-party democracy, wakubali kwamba sasa kuwe na by-elections kwa mahali ambapo wanawakilisha. Kama wanawapenda hawa sana, waingie kwa Kenya kwanza, whichever party they want to belong to, waende kwa by-election, tukutane kwa wananchi. Ukigusa Jubilee, umegusa Azimio la Umoja. You touch any one of us, you touch all of us. We shall not let anyone play around with constituent parties of Azimio. And Sinan Ogan, who came third in last week's Turkish presidential election, has decided to support incumbent President Recep Tayyip Erdogan in the country's decisive runoff. The announcement made by the nationalist candidate on Monday came days before Turks head to polls on May 28th to decide whether Erdogan or main opposition leader Kemal Kılıçdaroğlu will lead the country for the next 5 years. In the first round of voting on May 14th, Erdogan received 49.52%, falling just short of the majority needed to secure an outright victory.
In business news, the Minister of Investment, Industry and Trade, Dr. Ashatu Kijaji, has said the government will continue to empower local industries that manufacture cement before the commodity is allowed to be among 10 products to enter the African Continental Free Trade Area. Wameomba angalau bidhaa hii tusiipeleke ili tuendelee kujenga uwezo wetu zaidi kabla hatujaruhusu saruji nyingine zitakazoingia ndani ya nchi yetu bila kulipiwa kodi. Cement subsector to thrive, do more production and ensure that on the last mile to the final consumer that costs are reduced. Tanzania Tourist Board says that it is now putting more emphasis on promoting the country's tourist attractions in the American market after successfully increasing the number of Chinese tourists visiting Tanzania. Soko la Marekani ni soko letu kubwa ambalo limekuwa likileta watalii. Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua filamu ya Royal Tour katika taifa hilo. Hii leo ni kundi la kwanza la watu 25. Mwezi wa 11 hawa excellence wanatazamia kuwa na tour operators ambao watakuja tena. Kwa kazi hii watakuwa 150. And with one day remaining until the Syrian International Trade Fair in Dar es Salaam ends, participants have given their views on the outcome of the event. Mazuri yamechangamka tofauti ya mwaka jana, maana matangazo yalikuwa mengi na watu wa Tanzania wengi wamejitokeza, wa Dar es Salaam mpaka Mwanza, Dodoma, nchi tofauti walikuja, mikoa tofauti walikuja. Wengine nadhani nini kimechangia? Kwa sababu kuna wengine wakifuata wanakuambia labda au ni bidhaa na bidhaa. No, mimi nadhani matangazo mara hii mengi yametolewa, matangazo mengi wamejitahidi sana kwa matangazo. Na yani watu wanatujua sisi ni nani Syria. Unajua watu wanaogopa kuingia na hisi vitu bei ghali, lakini vitu zetu bei zetu ni ziko economy sana. This exhibition is very nice, but the last one was better than this exhibition. You know what happens this year in Kariako, and you know the news. Our perfume here is like similar to the original one, 70%. So this is our point. We are from Syria. We have industry in Syria. So all of this product that you are seeing right now are made in Syria. كله ناس يجي ياخذ بسكوت الحمد لله نمبر 1 هذا كله made in Syria. I come customer كله تمام. That's all for business news. Sports is next. Now in sports. President Dr. Samia Suluhu Hassan has bought 5,000 tickets for football fans going to watch the first leg of the finals of the CAF Confederation Cup between Yanga and USM Alger of Algeria on May 28th at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam. Jamaa mpaka leo wanaoweseka huko. Yani hawaamini mpaka leo, lakini ndio ishatokea hiyo. Kwa hiyo walipata mabao mawili na mimi nimekuja hapa nimekuja kukabidhi Mheshimiwa Makamu wa Rais, nimekuja kukabidhi fedha za mabao mawili kwenye nusu finali, ilikuwa ni shilingi milioni 10. Kila la heri Yanga, mchezo mwema wa tarehe 28 siku hiyo, na mimi nitakuwepo na mzigo wa mama utakuwepo. Tutakuwa tunasubiri wachezaji wacheze vizuri wapate magoli. And preparations are underway at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam for the first leg of the finals of the CAF Confederation Cup between Yanga and USM Alger of Algeria, which is to be played on May 28th. Taji mengi ya nusu finali hayatofautia sana mechi ya finali. Kwa hiyo tulianza kuyafanyia kazi toka wakati ule, lakini tunajua kwamba mahitaji ya mechi ya finali ni mechi kubwa, ni mchezo ambao ni wa kimataifa. Kwa hiyo sisi tunaendelea kufanya kadri ya ukubwa wake.
na ndio maana ukiangalia maeneo mengi hata sasa hivi watu wa CAF wamekwisha kufika, wengine wanaweka matangazo yao, wanafanya branding za kila aina. And the Minister of Arts, Culture and Sports, Pindi Chana, has commended Lugalo Golf Club for using and maintaining high-quality facilities at the club. Sisi kama serikali tunawashukuru sana mashirikiano ambayo tunayo kati ya serikali na taasisi mbalimbali, hususan katika masuala ya michezo. Kwa kweli tunawashukuru na tunawapongeza sana, mjipigie makofi mengi sana. Sisi kama wizara kwanza tunashawishi na kushauri ubunifu katika masuala ya michezo. And Shinyanga's Regional Police Commander ACP Janeth Magomi has launched a fun run which will be accompanied by different games with the aim of reducing crime in the region. Vitendo vyote vya kihalifu na tuna kauli mbiu yetu kwamba Shinyanga bila uhalifu inawezekana. Toa taarifa ili tukomeshe vitendo vya kihalifu, ukatili wa kijinsia, mimba za utotoni, ubakaji, ushoga, mauaji na vitendo vingine vyote. Shinyanga tutaki vibaka, Shinyanga tutaki wezi, na ndio maana tunapita kata kwa kata, mtaa kwa mtaa kuhamasisha wananchi kwa ajili ya utoaji wa taarifa. And that sports item ends our news bulletin for tonight. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 11.